Welcome back. This is A1 Complete Beginner Course, Lesson 11. In this lesson, you're going to learn about ALLER usage and its negation. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. ALLER is used when you want to go to a place. Où vas-tu? Où vas-tu? Where are you going? Je vais au supermarché. Je vais au supermarché. I go to the supermarket. Nous allons à la plage. Nous allons à la plage. We go to the beach. On va à la bibliothèque. On va à la bibliothèque. We go to the library. Aller is used to ask, how are you? Comment allez-vous? Comment allez-vous? How are you? Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. I'm fine, thank you. Comment ça va? Comment ça va? How are you? Ça va, merci. Ça va, merci. I'm fine, thank you. Tu vas bien. Tu vas bien? All well? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Don't you worry, it will be okay. Je vais mal. Je vais mal. I'm not well. Je vais mieux. Je vais mieux. I'm feeling better. Negation and questioning. Tu ne vas pas à l'école. Tu ne vas pas à l'école. You're not going to school. Il va au cinéma. Il va au cinéma. Is he going to cinema? Ils ne vont pas à la boulangerie. Ils ne vont pas à la boulangerie. Are they not going to the bakery? I really hope this little lesson is useful to you, and so are all the lessons. So in the next lesson, you will be learning the regular ER verb conjugation. Au revoir.